Yeah, hi everyone. Hope you're doing good. Till yesterday, we learned about the basics of average, right? How to do average, like perform average, and how to do solve the questions by using all these formulas, right? So today we'll move some little bit advanced, like we'll solve the medium level kind of questions. Okay. From today's session, you can able after this session you can able to do the all the medium level kind of questions from the averages. See, అయితే average ఈ medium level kind of questions లో కూడా as I said we can do in two ways. One is using these formulas like simplest way, and other one is conventional method without using formula if we forgo in a exam. So okay, let's start the from the first one. Okay, here the first question is, see, combined average of two different groups was individual averages are known. See what it is mean actually. We know there are two groups, one is x group and second one is a y group. Individual group యొక్క మనకి averages తెలుసు, like if you consider x నాకు x యొక్క average తెలుసు, if you consider y యొక్క average తెలుసు, but I don't know the average. If I club together this x and y, okay, then I don't know that average. So in that case, how to solve the questions? Okay, let's see. Let's see this question actually. A group with average A contains m quantities, and in another group the average B contains n quantities. So then the average of A and B together అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ఒక గ్రూప్ లోనేమో యావరేజ్ ఏమో ఏ అంట విత్ m క్వాంటిటీస్, సెకండ్ గ్రూప్ లో యావరేజ్ ఆఫ్ B with n quantities. So what is the average if we combine together? Okay, you can use this formula. Okay, average is equal to m into A plus n into B by m plus n. So let's solve the first question. See, first question ఏమి ఇచ్చారు చూడండి ఇక్కడ. there are 20 students. There are 20 students in a class. The average of first 10 students are 11 and the average of next 10 students are 10.5, right? So then what is the average of whole class అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ let's suppose average find out చేయాలంటే we have a total, let's suppose we can use this formula, right? Average is equal formula ఏంటి, m into A plus n into B by m plus n. సో ఇక్కడ m ఎవరు n ఎవరు. సో ఇక్కడ క్వాంటిటీస్ ఎవరి కోసం చెప్తున్నారు. సో 10 ఉన్నాయి, 10 నెంబర్ స్టూడెంట్స్. సో దిస్ ఇస్ క్వాంటిటీ కెన్ ఐ సే, రైట్? 10 స్టూడెంట్స్, దిస్ ఇస్ క్వాంటిటీ, and he mentioned average is equal to 11. The same way average age of 10 other and next 10 students, this is other quantity, and the average is equal to 10.5, right? 10.5. So can you substitute m is equal to 10 and n is equal to 10 and A is equal to 11 average and B is equal to 10.5 is the average. Once we substitute now, after we substitute in the given above formula, what is the answer? So 10 into 11 plus 10 into 10.5 by 10 plus 10 20, right? So total 20 students unnaru. 10 11 is 110 plus 10 10.5 is there, which means 105 by 20, so which is equal to 215 by 20. Okay, once you solve this you will get some whatever the answer మీకు ఏది వస్తుందో after division, performing the division. So that is the average. Okay, అయితే ఇదే క్వశ్చన్ వితౌట్ యూజింగ్ ఫార్ములా ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ట్రై చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది ఇచ్చిన డేటా మాట్లాడుకుందాం. సో టోటల్ స్టూడెంట్స్ ఎంత అన్నాడు, 20, రైట్? అండ్ ఫస్ట్ 10 యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ 10. యావరేజ్ ఎలా కడతాం, x1 plus x2 plus so on x10, రైట్? అప్ టు x10. సో టోటల్ యావరేజ్ ఎంత ఇచ్చాడు, 11 ఇచ్చాడు. సో దీన్ని నేను ఎలా రాసుకోవచ్చు, x1 plus x2 plus so on x10 is equal to 10 into 11 రాసుకోవచ్చు కదా. కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ 1. In the same way second equation x10 అన్నాడు, సో which means x11 నుంచి x12 so on x20 is equal to, అది కూడా యావరేజ్ 10 మెంబర్స్ ఎక్కడున్నారు. సో 10 into 10.5. సో దిస్ ఈస్ కన్సిడర్ సెకండ్ ఈక్వేషన్. సో మనకి 2 ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి కదా. సో 2 ఈక్వేషన్స్ నార్మల్గా మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు, యావరేజ్ ఆఫ్ హోల్ క్లాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు కదా. సో యావరేజ్ ఆఫ్ హోల్ క్లాస్ అంతా సో ఆన్ x20 by 20 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు వచ్చే దిస్ ఈస్ ద యావరేజ్, రైట్? సో ఇప్పుడు ఈ x1 plus x2 సో ఆన్ x20 దిస్ ఇస్ యావరేజ్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. x1 నుంచి x10 వరకు ఉన్నారు, x11 నుంచి x20 వరకు ఉన్నారు. సో ఐ కెన్ రైట్ 10 into 11 plus 10.5 into 10 by this 20, right?
So you will also here also you will get 215 by 20. So this is the average. In this way we can do it. Hope it's clear. Now let's start the second question. So second question, next question ఏంటి ఇచ్చారు చూడండి. The average score of a cricketer in two matches is 27 అన్నాడు. In another let's suppose, see, average score of a cricketer in 2 matches is 27 అన్నాడు, other 3 matches is 32 అన్నాడు. So find the average score in all the 5 matches అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ మనకి అక్కడ in quantity ఎవరు, సో first m find వచ్చింది. These are the quantities, right? m and n. సో m ఎంత అన్నాడు, so 2 matches అన్నాడు. So this is 2 and n is equal to 3. So what is the average? A is equal to 27 and B is equal to 32. So you already have, so just substitute in the formula. What is the formula? M into it, which is 2 into 27 plus n into B, which is 3 into 32 by 2 plus 3, it's 5, right? So 27, 2 is a 54, 32 3 is a, it's 96 by 5, which is equal to 100, 150 by 5, which is 150 by 5 is equal to is 30, right? 30 average ఎంత అన్నాడు. సో 5 matches కి 30. సో దీన్నే మనం నార్మల్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ టోటల్ మ్యాచెస్ ఎన్ని ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, రైట్? సో ఫస్ట్ 2 matches కోసం మాట్లాడుతున్నాడు, విచ్ మీన్స్ x1 plus x2 by 2, యావరేజ్ ఎంత అన్నాడు, 27 అన్నాడు. సో విత్ దిస్ కెన్ ఐ రైట్ x1 plus x2 is equal to 27 into 2. Consider this is equation 1. In the same way, next 3 questions అన్నాడు, next 3, which means x3 plus x4 plus x5, దీని ఎలా రాసుకోవచ్చు, 32 into 3, right? So this is the second equation. So now normal గా 5 matches కి average అడుగుతున్నాడు. So which means x1 plus x2 plus so on x5 by 5 కి this is the average, right? Average is equal to, so మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు x1 plus x2 ఎంత, సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, 27 into 2 plus x3 నుంచి x5 వరకు ఇట్స్ 32 into 3, which by divided by 5, which means 54 plus 96 by 5, which is equal to 150 by 5, which is equal to 30. ఓకే, సో సి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఈ పీస్ ఎలాగ అబ్జర్వ్ చేయండి. సో దిస్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ m into a plus n into b by m plus n. Got it? So either way you can do it. If you don't remember formula, no need to worry. Okay, వాడు ఇచ్చిన క్వాంటిటీస్ అన్ని, వాడు ఇచ్చిన వాల్యూస్ అన్ని నోట్ చేసుకోండి and then do it yourself. Okay, so this is about the first question. And coming to the second method, see second method ఎలా అడగచ్చు అంటే, see, if a given observation x are occurring with certain frequency a అంటున్నాడు. అంటే ఏమవుతున్నాడు, ఏదో ఒక అబ్జర్వేషన్ ఇచ్చాడు బట్ ఎవ్రీ పర్టికులర్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం తర్వాత అది రిపీట్ అవుతూనే ఉందని చెప్తున్నాడు. సో అలాంటి కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా చేయాలంటే, సి a1 into x1 plus a2 into x2 plus a3 into x3, where a is the frequency and x is the observation, given observation. Okay, yeah, okay, let's start with the example 1. Okay, so here the average monthly expenditure of a family was 1100 during the first 3 months and 1050 during the 4 months and next 4 months, I mean, and 1500 during the last 5 months, okay, of a year. సో ఇయర్లో టోటల్ 12 months ఉన్నాయి, 12 months ఉన్నాయి, సరిపోయి, రైట్? బట్ ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ 3 months అని, నెక్స్ట్ 4 months అని, నెక్స్ట్ 5 months అని మాట్లాడుతున్నాడు. సో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా మనకి, a1 into x1 plus a2 into x2. అయితే ఎంతవరకు వేసుకోవాలంటే, హౌ మెనీ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఆర్ దేర్, 3 months, 4 months and 5 months, రైట్? టోటల్ 3 times రిపీట్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ రైట్ అప్ టు 3 by a1 plus a2 plus a3, రైట్? సో వేర్ a1 is equal to 3 months into x1 is equal to 1100 plus a2 is equal to 4 months into 1050 plus a3 is equal to 5 months into 1500 by total 3 plus 4 plus 5 is 12, a1 plus a2 plus a3. సో అయితే ఇక్కడ వాడు ఇంకేం క్వశ్చన్ చెప్పాడు చూడండి. సో ఈ ఎక్స్పెండిచర్ కోసం కాకుండా వాడు సేవింగ్స్ కోసం కూడా మాట్లాడుతున్నాడు. యాక్చువల్లీ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఐ ఆల్రెడీ మెన్షన్, రైట్, ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ సేవింగ్స్. సో ఎక్స్పెండిచర్స్ మనం నోట్ చేసాం బట్ సేవింగ్స్ నోట్ చేయలేదు, రైట్? సో సేవింగ్స్ ఎంత అంటున్నాడు, ఇయర్లీ 900 అంటున్నాడు. సో యూ కెన్ యాడ్ 900 హియర్.
So what is the value here after solving this? 11 into 3, 3300 plus 1050 into 4, it's 4200 plus 15 is 7500 by 12, it's plus 900, right? If after you solve, you will got 15,000 by 12 plus 900, which is equal to 1250 plus 900, which is equal to 2150. So this is the 1 year average. But what ఏం అడుగుతున్నాడు చూడండి క్వశ్చన్, దెన్ యావరేజ్ ఆఫ్ మంత్లీ ఇన్కమ్ యాజ్ అని అడుగుతున్నాడు. సో మంత్లీ ఇన్కమ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. ఇది మనకి 1 ఇయర్కి వచ్చింది. సో దీన్ని మంత్లీ ఇన్కమ్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఇయర్లీ హౌ మెనీ మంత్స్ విల్ బి దేర్? 12 months, రైట్? వన్స్ యూ do divide with 12, you will get approximately 180. సో దీన్ని మనం నార్మల్గా కన్వెన్షనల్ మెథడ్లో ఎలా సాల్వ్ చేయాలో ట్రై చేద్దాం. If you apply this in conventional way also, we will get same a1 into x1 like this. Let's solve this one. See here. So first of all, question ఏమి ఇచ్చాడు? డేటా నోట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ సేవింగ్స్, రైట్? వాడు ఎక్స్పెండిచర్స్ కోసం మాట్లాడుతున్నాడు, రైట్? సో యాక్చువల్లీ మనకి ఇయర్లో 12 months ఉంటాయి, రైట్? సో 12 months అంటే విచ్ మీన్స్ కన్సిడర్ దిస్ వన్ ఇస్ ద 12 months, ఓకే? టోటల్ 3 and 4 and 5 కింద డివైడ్ చేశాడు. 3 months and 4 months and 5 months. 3 monthsకి ఎంత అన్నాడు? 1100 అంటున్నాడు. అండ్ నెక్స్ట్ 4 monthsకి ఎంత అంటున్నాడు? 1050 అంటున్నాడు. అండ్ నెక్స్ట్ 5 monthsకి ఎంత అంటున్నాడు? 1500 అంటున్నాడు. ఓకే ఓకే ఫైన్. సో ఇప్పుడు మనకి టోటల్ ఇండివిజువల్గా ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకి మొత్తం తెలియదు కాబట్టి, సో మనం ఎలా చేస్తాం జనరల్గా అయితే? సో ఫస్ట్ 3 monthsకి సాల్వ్ చేద్దాం. సో x1 ప్లస్ x2 ప్లస్ x3, ఫస్ట్ 3 monthsకి ఎంత అంటున్నాడు? 1100 అన్నాడు కదా. సో 1100 into 3 రాసుకోవచ్చు కదా, అంతే కదా? యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ నంబర్స్ బై టోటల్ నంబర్, దట్ ఈస్ 3, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1100. కాకపోతే నేను 3 అటుగా పంపిస్తాను అంతే. సో నెక్స్ట్ x4 నుంచి x5 సో ఆన్ x7. సో నెక్స్ట్ 4 months ఎంత అంటున్నాడు? 1050 into 4 months. దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ ఈక్వేషన్. సో నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు? x8 నుంచి x8 months నుంచి x12, ఓకే? నెక్స్ట్ 12 ఏమంటున్నాడు? 5 into ఇట్స్ 1500, రైట్? సో 1500. సో దిస్ ఈజ్ ద థర్డ్ ఈక్వేషన్. అయితే ఇప్పుడు అక్కడ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు? ఇప్పుడు మనం ఓవరాల్ 12 months యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నార్మల్ జనరల్గా 12 months యావరేజ్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం? సో x1 ప్లస్ సో ఆన్ x12 by 12, రైట్? ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు వచ్చేది యావరేజ్, రైట్? సో ఇక్కడ x1 ప్లస్ x2 మీకు టోటల్ తెలుసు, రైట్? అంతే కదా. సి x1 నుంచి x3 వరకు 1100 into 3 విచ్ మీన్స్ 3300 ప్లస్ నెక్స్ట్ 4 months 1050 into 4 విచ్ మీన్స్ 4200. నెక్స్ట్ 5 months is 7500 బై x1 నుంచి x12 వరకు వేస్తాం బై 12, రైట్? సో we got some 1250. బట్ ఐ థింక్ ఆడ క్వశ్చన్లో ఇంకేమన్నాడు? సేవింగ్స్ అన్నాడు. సో ఇప్పుడు ఎక్స్పెండిచర్ అయితే వస్తుంది మనకి, రైట్? మన ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెండిచర్ ప్లస్ సేవింగ్స్ అన్నాను. సో ఎక్స్పెండిచర్స్ అయితే వచ్చింది, బట్ ఇప్పుడు సేవింగ్స్ కూడా యాడ్ చేయాలి కదా. సో అప్పుడే ఇన్కమ్ అవుతుంది, కరెక్ట్? సో నౌ ఇఫ్ ఐ యాడ్ సేవింగ్స్ ఆల్సో, సో ద ఇన్కమ్ విల్ బి లైక్ 1250 plus 900 is 2150. బట్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఇయర్లీ పర్ ఇయర్, రైట్? పర్ ఇయర్. బట్ మనం మంత్లీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఇయర్కి 12 months ఉంటాయి కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ బై 12. సో యూ విల్ గెట్ సమ్ approximately 180. So both are same, right? Okay, if you remember the formula, you can directly go through. If you don't remember, you can use, just note down the values and try yourself. So next we'll solve the next question. See, next question em adigadu? A man bought 13 sets of 50 rupees each and 15 pants is 60 rupees each and 12 pairs of shoes at 65 rupees a pair, okay? And find the average value of each article అని అడిగాడు. సో ఈచ్ ఆర్టికల్ యొక్క యావరేజ్ వాల్యూ అడిగాడు. సో యావరేజ్ ఏంటి మనకి? ఫార్ములా ఏంటి? a1 into x1 plus a2 into x2 plus a3 into x3. ఇక్కడ కూడా త్రీ ఫ్రీక్వెన్సీస్ కోసమే మాట్లాడాడు, కరెక్ట్? సో బై a1 plus a2 plus a3.
So now apply it. 13 into 50 plus 15 pants, which each one is 60 rupees, plus 12 pairs, which one is 65 rupees, right? So total the frequency is 13 sets plus 12 15 pants plus 15 plants plus 12 pairs, right? So which is equal to 13 into 50 65, which means 650, plus 15 into 6, it's 90 900, plus 12 into 65. So what is 12 into 65? 780, right? By total divided by 13 plus 15, which is 15 plus 15 is 30. Sorry, it's 40. 13 plus 12 is equal to 25 and plus 15. So if we add all together, so we have a 1550 plus 700. So 2250. 2250 plus 80. So 2330 by 40. So 0 0 cancel. 233 by 4. So what is the value here we got? For a jet 32, which means 58 point some like 2 approximately. Okay, so this is the way we can do this kind of problems. Okay, just remember this formula and apply it. So next, third method is, see what is the third third method is like if A goes certain distance with a speed of x kilometers per hour and returns with same distance with a speed of 5 kilometers per hour, then what is the average speed of total journey అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నాడు చూడండి, సేమ్ డిస్టెన్స్ అంటున్నాడు. సో ఏ నుంచి బీకి, ఓకే, ఈ డిస్టెన్స్లో ఇక్కడ ఏ టు బీకి వెళ్తున్నప్పుడు సమ్ ఎక్స్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్తో స్పీడ్తో వెళ్తున్నారు, బట్ రివర్స్లో వచ్చినప్పుడు 5 kilometers per hourతో స్పీడ్తో వస్తున్నాడు, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ స్పీడ్ అని అడుగుతున్నాడు. టోటల్ ఈస్ ద జర్నీ ఫ్రమ్ ఏ టు బి అండ్ బి టు ఏ కంబైన్ టుగెదర్. సో ఇన్ దట్ కేస్ యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా 2 into xy by x plus y. అయితే ఇందులో ఓకే, క్వశ్చన్ ఇచ్చేస్తే ప్రాబ్లం లేదు, వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. బట్ ఇందులో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాల్సింది ఏంటంటే యూనిట్స్. ఇచ్చిన ఆల్ క్వాంటిటీస్ అనేవి సేమ్ యూనిట్స్లో ఉన్నాయా లేదా కనుక చూసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ యూనిట్స్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అయితే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్. ఓకే, ఇఫ్ నాట్ దెన్ వాడు యావరేజ్ స్పీడ్ క్వశ్చన్ అడుగుతాడు కదా, క్వశ్చన్ ఏ యూనిట్స్లో అడుగుతున్నాడో చూసుకోండి. కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్లో అడుగుతున్నాడా, మీటర్స్ పర్ సెకండ్స్లో అడుగుతున్నాడా? If you ask kilometers per hour, it's okay, fine. If you ask meters per hour, meters per second, then you need to convert kilometers per hour into meters per second. So for that, just remember this formula. See, kilometers per hour nunchi meters per second ki convert cheyalante, whatever the value you will get, that value you have to multiply with 5 by 18. In the same way, if meters per second nunchi kilometers per hour can convert cheyalanunte, అదే వాల్యూని నువ్వు 18/5తో మల్టిప్లై చేస్తాం. See here, the question is a motorist travels to a place 150 kilometers away at the average speed of 50 kilometers per hour and return at 30 kilometers per hour. అయితే క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు, టోటల్ యావరేజ్ స్పీడ్ ఆఫ్ ఈ జర్నీ అని అడుగుతున్నాడు. సో ఇందులో అడుగుతున్నాడు కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్, సో రైట్. సో ఇచ్చిన యూనిట్స్ కూడా కిలోమీటర్ పర్ అవరో కాదో చెక్ చేసుకోండి, రైట్. 50 kilometers per hour and 30 kilometers per hour. Yeah, so we can directly solve. See, వెళ్ళేటప్పుడు ఎంత స్పీడ్ అన్నాడు, 50 kilometers per hour, రైట్. అండ్ వచ్చేటప్పుడు ఎంత స్పీడ్ అంటున్నాడు, 30 kilometers per hour, రైట్. సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ సాల్వ్. యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2xy by x plus y, which is equal to 2 into 50 into 30 by 50 plus 30, that is 80. 0 0 cancel, and 100 to the 50 to the 100 and 100 to 300 by 8, which is equal to 8 3 is 24, 8 7 is 56, right? 56 and 8 5 is 40. So 37.5 is average speed, right? So in this way we can solve this question. See, ఇదే క్వశ్చన్ let's suppose in units మారుస్తున్నాం. See, ఇక్కడ నేను జస్ట్ ఏమంటున్నాను అంటే ఇప్పుడు మీటర్స్ పర్ సెకండ్ అంటున్నాను. ఓకే,
యావరేజ్ స్పీడ్ ఇన్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్ నాకు కావాలంటున్నాడు. సో అయితే ఇక్కడ కానీ మనకి ఇచ్చిన క్వాంటిటీస్ ఏంటి, వెళ్ళేటప్పుడు స్పీడ్ 50 km/h ఇచ్చాడు అండ్ వచ్చేటప్పుడు కూడా 50 km/h ఇచ్చాడు. సో దీన్ని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రెండు ఇచ్చిన km/hలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సాల్వ్ చేసండి. యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం సాల్వ్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది, 5 కేసులో 37.5 km/h. దిస్ ఇస్ ద యావరేజ్ స్పీడ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఏం చేయాలంటే మీటర్స్ పర్ సెకండ్లో కన్వర్ట్ చేయాలి. సో కిలోమీటర్స్ని మీటర్స్ పర్ సెకండ్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే చూడండి, ఫస్ట్ వన్ రైట్ 5/18తో మల్టిప్లై చేయాలి, విచ్ మీన్స్ 37.5 ఇంటూ 5/18. సో రిజల్ట్ మనకి ఏమొస్తే అదే. సో 37.5 ఇంటూ 5/18 which is equal to approximately 10.4. So this is the in meters per second. Understood? సో ఇదే క్వశ్చన్ ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం చేంజ్ చేస్తున్నాను. సి ఇది నేను మీటర్స్ పర్ సెకండ్ తీసుకుంటున్నాను అండ్ రిజల్ట్ నాకు km/h కావాలి. సో ఇలాగ అడగచ్చు. ఓకే, సి ఇక్కడ కూడా ఏముంది, లెట్స్ టేక్ రిజల్ట్ ఏమైనా km/hలో కావాలి. బట్ ఇక్కడ మనకు ఒక సైడ్ వెళ్ళే జర్నీ స్పీడ్ ఇచ్చాడు, ఇది km/h ఉంది. ఓకే, బట్ రిటర్న్ వచ్చి మీటర్స్ పర్ సెకండ్లో ఉంది. సో బిఫోర్ వి సాల్వ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 50 km/h. ఓకే ఫైన్, బట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 30 meters/s ఉంది మనకి, రైట్. దీన్ని మనం మీటర్స్ పర్ సెకండ్ నుంచి km/h కింద మార్చాలి. సో మార్చాలంటే 30 × 18/5, 18 6 108, రైట్. సో 108 km/h. సో ఇప్పుడు రెండు కూడా km/hలో ఉన్నాయి కాబట్టి యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ యూజ్ ది ఫార్ములా దట్ యావరేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2xy/x + y. జస్ట్ substitute these values and solve it. 108/50 + 108 మనకి ఏదైతే ఆన్సర్ వస్తుందో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. సో ఇన్ దిస్ వే మనం బిఫోర్ సాల్వింగ్, సో వాడు అడుగుతుంది ఏ యూనిట్స్లో అడుగుతున్నాడో చూసుకొని దాని బేసిస్ ఇచ్చినవన్నీ కూడా అబ్జర్వేషన్స్ ఏవైతే ఇచ్చాడో అవన్నీ కూడా అదే యూనిట్స్లో ఉన్నాయో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ నాట్ యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దాట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వే వీ కెన్ డూ average speed. Okay, now let's go to the other question, next question. See, in this question, see, if a man travels with 3 different speed, x km/h and y km/h and z km/h, then what is the average speed అని అడగచ్చు. ఓకే, then average speed is equal to that is value ఏంటి, 3xyz/xy plus yz plus zx. Okay, clear? So let's solve this question. ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాను చూడండి, ఏ ట్రైన్ కవర్స్ ది ఫస్ట్ 160 kilometers at ఓకే 120 km/h అండ్ అనదర్ ఈస్ 160 km. నెక్స్ట్ 160 km ఏమో 140 km/h చేస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ 160 km ఏమో 80 km/h చేస్తుంది. సి లెట్ సపోజ్ ట్రైన్ ఈజ్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ హియర్, ఇట్ ఈస్ లెట్ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ 160 km అనుకుంటే, ఓకే ఇక్కడ వరకు 120 km/h స్పీడ్తో వెళ్తుంది. అదే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఇది కూడా 160 కిలోమీటర్ అనుకోండి, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి 140 km/hతో వెళ్తుంది స్పీడ్, రైట్. అండ్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 160 km అనుకోండి. ఓకే, ఇచ్చింది క్వశ్చన్ అది ఇచ్చాడు, 80 km/h స్పీడ్తో వెళ్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద యావరేజ్ స్పీడ్ అని అన్నాడు. సో యావరేజ్ స్పీడ్ ఫార్ములా ఏంటి, 3 × 120 × 140 × 80 by 120 × 140 plus 140 × 80 plus 80 × 120, right. So once we 4032, okay, by 120 × 140 which is equal to 16,800 plus 140 × 80 that is 11,200 plus 80 × 120.
which is equal to 9600. So total ఎంత అవుతుంది 403200 by 16800 plus 0 plus 96000 138400, which is equal to some average is 29.13. Okay, so this is kilometers per hour. This is the average speed for three different journeys. Okay, but let's suppose ఒక పర్టికులర్ డిస్టెన్స్ వరకు ఎంత కిలోమీటర్ స్పీడ్ తగ్గుతుంది, నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ ఏమో స్పీడ్ చేంజ్ అయింది, అండ్ నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ కూడా స్పీడ్ చేంజ్. ఇలాంటి కేసెస్లో వీ కెన్ యూస్ 3 different స్పీడ్స్ ఉంటే వీ కెన్ యూస్ డైరెక్ట్లీ దిస్ ఫార్ములా.